Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi welcome to kelas Admit Cikgu Alia. Ya, so kita akan teruskan dengan chapter 1 Sekular Measure ataupun sukatan membulat, dan ini adalah kelas yang ketiga bagi topik ini, dan kita akan membincangkan 1.3 Area of Sector of a Circle. Okay, Learning Standard 1.3.1 determining the area of a sector, radius and the angle subtended at the center of a circle, ataupun menentukan luas sektor, jejari dan sudut tercangkum di pusat bulatan. So dalam buku teks ada discovery activity 3 ataupun aktiviti penerokaan 3. So daripada aktiviti itu, ya, cikgu ringkaskan dekat sini. Okay, we found that the area of sector AOB here, the area of sector AOB, okay, so this is the area of sector, okay, divided by the area of the circle is equals to 0.2. That is the ratio of area of sector to the area of the circle, okay, and the ratio of angle AOB to the angle 360 degrees also equals to 0.2. Therefore, we found that the area of minor sector AOB, okay, over the angle of AOB equals to the area of the circle over 360 degrees. Okay, so we can substitute into the formula, which is the area of minor sector AOB theta, yeah, equals to pi r square over 360 degrees, and we get the relation that area of minor sector AOB equals to pi r square over 360 degrees times theta. Okay, but in this chapter we use the theta in radian, so 360 is equals to 2 pi. Okay, right? So we can write the relation, that is A for the area of a sector over the theta is equals to pi r square over 2 pi. Okay, and we can simplify. Okay, so A equals to pi r square over 2 pi times theta, then we eliminate pi and pi, so we get the formula of area of sector, that is A equals to 1 over 2 r square theta. Okay, where A is the area, R is the radius, and theta is the angle in radian. Okay, so cikgu ulang sekali lagi. Okay, hasil daripada aktiviti penerokaan 3 didapati bahawa, ya, luas sektor minor AOB dibahagikan dengan sudut AOB sama dengan luas bulatan dibahagikan dengan 360 darjah, ya, nisbah dia sama. Jadi kita boleh tuliskan rumusnya, ya, sebagai luas sektor minor AOB dibahagikan theta bersama dengan pi j kuasa 2 dibahagi dengan 360 darjah. Tetapi dalam bab ini kita menggunakan sudut dalam unit radian, dan kita tahu bahawa 360 darjah bersamaan dengan 2 pi. Okey, so 360 darjah ini bersamaan dengan 2 pi. Jadi kita gantikan, ya, ke dalam rumus, iaitu L untuk luas sektor per theta bersama dengan pi j kuasa 2, iaitu luas bulatan dibahagikan dengan sudut 360 darjah dalam unit radian, iaitu 2 pi. So kita pindahkan theta, so kita ringkaskan, kita dapat, ya, L for luas sama dengan pi j kuasa 2 dibahagikan dengan 2 pi darab dengan theta. Jadi kita simplifikan dekat sini, jadi kita dapat persamaan luas sama dengan 1/2 j kuasa 2 theta, dengan j adalah jejari, theta adalah sudut dalam unit radian, dan L adalah untuk luas. Okey, boleh faham tu? Okey, seterusnya kita tengok contoh 7 ataupun example 7. Find the area of sector A for each sector MON with center O. Use pi equals to 3.142. Okay, so we use the formula of area of sector, that is A equals to 1 over 2 r square theta. Okay, so we substitute the R, 1 over 2, R is radius, that is 12 centimeter, times 12 square times the theta in radian, that is 1.0
radian, and calculate this, we get the answer A equals to 122.4 centimeter square. Okey, boleh tu? Okey, kita teruskan dengan contoh seterusnya, contoh B. Okay, I'll find the area A. So we have to remember the formula. That is the formula of area of sector A equals to 1 over 2 r square theta. Okay, so we substitute the r or the radius. The radius equal to x. So 1 over 2 times x square times the theta in radian is 2.2 radian. And we calculate this equals to 70.40 centimeter square. Okay, boleh faham semua kan? Okay, next example. Example 7C. Okay, find the area of sector A. Okay, see here the sector MON. Okay, so area ni yang kita nak, but we don't have the angle subtended in the sector. Okay, but we are given this angle is 124 degrees. So to find the angle subtended in the sector, okay, so we know that the theta equals to 360 degrees minus 124. So this equals to 236 degrees. Okay, so we have to convert 236 degrees into radian. So to convert 236 degrees, we divide by 180. Okay, and times pi, that is pi equals to 3.142. Okay, look here. So kita nak hapuskan degree because kita nak tukar from degree to radian kan. So kita nampak dekat sini, bila kita bahagi dengan 180, so unit degree akan hapus dan yang tinggal adalah unit radian. So ingat cara nak tukarkan daripada darjah kepada radian, bahagikan dengan unit darjah iaitu 180, darabkan dengan pi iaitu 3.142. Okay, so we simplify this. We get the theta equals to 4.12 radian. Okay, so now we can calculate the area of the sector. That is A equals to 1 over 2 r square theta. So r is 10 centimeter. So 10 square times theta 4.12 radian. So calculate by using your calculator. The area equals to 206 centimeter square. Okay, boleh kan? Okay, next example. Contoh 8, example 8. The diagram on the right shows a sector POQ which subtends an angle of theta radians and has a radius of r centimeter. Given that the area of the sector POQ is 35 centimeter square, find the value of r if theta equals to 0.7 radian. Okay, apa maksud soalan dia? Okay, rajah sebelah menunjukkan sektor POQ. So ini POQ yang mencangkum sudut theta radian dan mempunyai jejari r centimeter. So diberi bahawa luas sektor POQ adalah 35 cm persegi. Cari nilai r jika theta-nya adalah bersamaan dengan 0.7 radian. So kita keluarkan dahulu maklumat yang diberi dalam soalan. That is the area A equals to 35 cm square and the theta equals to 0.7 radian. So the question asks you to find the r. So by using the formula of area of sector, that is 1 over 2 r square theta equals to the area A. We substitute the theta and the area, that is 1 over 2 r square theta is 0.7 equals to 35. So we simplify the formula. R square equals to 35 times 2 over 0.7. Then we get r equals to, okay, square root of 100, and it is equals to 10 centimeter. Okay, so this is for A, we got the answer. Okay, B, the value of theta if the radius is 11 centimeter. Okay, so
we use the area equals to 35, yeah, area equals to 35, but now we are given the radius equals to 11 centimeter. So we want to find the value of theta. Okay, so we use the same formula, that is the formula of area of sector. Okay, so 1 over 2 r square theta equals to the area A. So we simplify the formula. Theta equals to the area A is 35 times 2 over the r square, that is 11 square, and we calculate by using the calculator. We get the theta equals to 0.5785 radian. Okay, boleh tak? Okay, so kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh tanya di bahagian komen, ya. Cikgu akan cuba jawab. Okay. Okay, so your assignment ataupun tugasan ataupun homework kamu adalah self exercise 1.5, question number 1, 2, 3 and 4, page 14. Okay, from your textbook. Okay, so kita akan sambung video pembelajaran kita dalam video yang seterusnya. Okay, jika kamu dapati video ini membantu kamu, bagus untuk kamu, jadi cikgu mohon untuk kamu sokong channel YouTube cikgu dengan subscribe, like dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye.